Anciens combattants, distingués invités, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue au mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, dans le dont ont fait preuve les membres du Royal Newfoundland Regiment il y a 100 ans. La Première Guerre mondiale fut surnommée la guerre des guerres, et la dernière, celle qui devait mettre fin à toutes les guerres. Cette guerre internationale, venant de plus de 30 pays, s'avéra la guerre la plus coûteuse en vie humaine dans l'histoire. Honored veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen, we welcome you to the Beaumont-Hamel Newfoundland Memorial as we solemnly mark the courage and bravery demonstrated by the men of the Royal Newfoundland Regiment on this day 100 years ago. The First World War was known as the Great War, and people fervently hoped it would be a war to end all wars. Tragically, this was not to be. This international war, which saw combatants from more than 30 countries, would prove to be the most costliest war in terms of loss of life in Canadian history. Les braves soldats du Royal Newfoundland Regiment, qui prirent part au combat près de Beaumont-Hamel, subirent des pertes particulièrement lourdes ce matin-là. À mi-chemin en descendant la pente, vous pouvez voir un arbre isolé. Surnommé l'arbre du danger après la bataille, il marquait une zone où le feu de l'ennemi était particulièrement intense. C'est là un nombre. En moins d'une demi-heure, 86% des hommes du régiment furent tués, blessés ou manquant à l'appel. On July 1st, 1916, the brave members of the Royal Newfoundland Regiment who went into action near Beaumont-Hamel were hit especially hard that morning. The tree, which you can see partway down the slope, which became known as the danger tree following the battle, marked the spot where the fire was particularly intense. It is where many of them fell. In less than half an hour, 86% of the men of the regiment who went over the top would be wounded, killed, or missing. Un dominion britannique durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, Terre-Neuve et Labrador est devenue la plus jeune province du Canada en 1949. A British dominion during both the First and Second World Wars, Newfoundland and Labrador became Canada's youngest province in 1949. The Ode to Newfoundland, written by Sir Cavendish Boyle in 1902, pays tribute to Newfoundland and Labrador's rich history and unique heritage. To share this special piece with us, I am pleased to welcome the Church Lads Brigade Regimental Band. Founded in 1891 in London, England, the Church Lads Brigade started its first overseas unit in St. John's, Newfoundland in 1892 and has been an integral part of Newfoundland's musical heritage ever since. During the First World War, 11 band members volunteered for duty. L'Ode to Newfoundland, écrite par Sir Cavendish Boyle en 1902, rend hommage à la riche histoire et au patrimoine unique de Terre-Neuve et du Labrador. Pour partager cette pièce musicale spéciale avec nous, je suis heureuse d'accueillir le fanfare régimental du Church Lads Brigade. Fondé en 1891 à Londres, en Angleterre, le Church Lads Brigade a entrepris sa première unité de service à l'étranger à Saint-Jean, Terre-Neuve, en 1892, et il fait partie intégrante du patrimoine musical de Terre-Neuve depuis. Lors de la Première Guerre mondiale, 11 membres de Church Lads Brigade se sont inscrits. J'invite le Church Lads Brigade Regimental Band à jouer l'Ode to Newfoundland. The Church Lads Brigade Regimental Band will now play the Ode to Newfoundland.
Thank you, merci. J'invite maintenant Monsieur le ministre Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, à dire quelques mots au nom de la République française. I now invite Minister Jean-Marc Todeschini, Secretary of State for Veterans Affairs, to speak on behalf of the French Republic. Vos Altesses royales, Monsieur le Président du Sénat du Canada, Monsieur le ministre des vétérans canadiens, Monsieur l'ambassadeur du Canada en France, Monsieur l'ambassadeur d'Australie en France, Monsieur l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en France, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Madame la secrétaire d'État chargée des personnes âgées, Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet de la Somme, Messieurs et Madame les maires, Monsieur le président de la mission du centenaire, mon général, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Sur ces lieux mêmes, il y a 100 ans, jour pour jour, commençait la terrible bataille de la Somme. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage au courage et à l'abnégation des soldats terneviens du 1er bataillon du régiment de Terre-Neuve. Le 1er juillet 1916 fut une journée particulièrement meurtrière. Ici, à Beaumont-Hamel, les pertes sont terribles. En une demi-heure seulement, sur les 865 hommes qui composaient le régiment de Terre-Neuve, 801 sont mis hors de combat et 86% des soldats trouvèrent la mort le premier jour de l'offensive. Pour rendre hommage au sacrifice suprême de tous ces jeunes engagés, le régiment de Terre-Neuve obtint le privilège insigne de devenir le régiment royal de Terre-Neuve. De nos jours, le mémorial terneuvien de Beaumont-Hamel, construit depuis 1925, rappelle à chacun la vaillance qui habita ces jeunes gens. Ils étaient venus d'un autre océan pour défendre la liberté et la démocratie. Le mémorial, installé sur le lieu même du champ de bataille, incroyablement bien conservé, est un haut lieu de la mémoire canadienne. La mémoire de l'engagement canadien et terneuvien durant la Grande Guerre vit à Beaumont-Hamel comme elle vit à Courcelette ou à Vimy. L'engagement canadien dans la Somme fut particulièrement marqué. Les batailles de la Somme causèrent au total la mort de plus de 24 000 soldats canadiens. Le corps expéditionnaire canadien, pendant la Première Guerre mondiale, a compté plus de 600 000 hommes enrôlés, dont plus de 400 000 hommes servis en Europe. Nous devons rendre hommage à cet engagement décisif dans la victoire alliée. Nous devons aussi honorer la mémoire de ces Terneviens qui ont été à l'origine de la création du mémorial dans les années 1920. Aujourd'hui encore, les jeunes Canadiens continuent de s'investir dans la mémoire du site et de remplir leur travail de mémoire. Cette mémoire sera particulièrement honorée en avril prochain à l'occasion du centenaire de la bataille de Vimy, autre grand lieu de mémoire de l'engagement canadien dans la Grande Guerre. Je forme le vœu et j'affirme que nous devons tout faire pour que le souvenir de ces sacrifiés, de ces civils déracinés, de ces jeunes gens venus du bout du monde perdure encore longtemps. Vive l'amitié franco-canadienne. Your Royal Highnesses, Mr. Speaker, Ministers, Excellencies, Members of Parliament, Mr. Préfet, Sous-Préfet, Mayors, Mr. Chairman of the Mission du Centenaire, General, Flag Bearers, ladies and gentlemen. It is on this day 100 years ago that the terrible Battle of the Somme began. We are here to pay tribute to the selfless courage of all the soldiers of the 1st Battalion of the Newfoundland Regiment. Here at Beaumont-Hamel, there were devastating losses on the 1st of July 1916. The regiment lost 86% of its soldiers. As a tribute to the sacrifice of all those young volunteers, the regiment became the Royal Newfoundland Regiment. But built since 1925 on the actual battlefield, this memorial recalls the courage of all those young men who crossed the seas to defend freedom and democracy. It is a tribute to the Canadian and Newfoundland engagement in the Great War, whose memory lives on here as it does in Courcelette and Vimy. 24,000 Canadian soldiers died in the battles of the Somme. 600,000 men enrolled in the Canadian Expeditionary Corps, over 400,000 served in Europe, and this was decisive for the Allied victory.
We must also pay tribute to the Newfoundlanders who brought about the creation of this memorial in the 1920s. To this day, young Canadians are still come to this site to remember. A particular tribute to Canada's engagement in the war will take place next April with the commemoration of the Battle of Vimy. I hope and I declare we will do everything to keep alive the memory of those young civilians who chose to come all this way. Long live French-Canadian friendship. Merci, Monsieur le Ministre. Thank you. Veuillez, s'il vous plaît, regarder les écrans vidéo pour un message du très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qui participe aux événements commémoratifs pour le 100e anniversaire des batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel à Ottawa, la capitale nationale du Canada. Please turn your attention to the video screen for a message from the Right Honorable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, who is commemorating the 100th anniversaries of the battles of the Somme and Beaumont-Hamel in Ottawa, the national capital of Canada. Beaumont-Hamel is a name that is seared into the hearts of all Newfoundlanders and Labradorians. It is a name that represents courage, sacrifice, and sorrow. And this morning we gather to remember that name. 100 years ago, to this very day, on what would become the bloodiest battle of the First World War, 810 young men from the Newfoundland Regiment were ordered out of their trench. They steadily advanced under withering machine gun and artillery fire across no man's land and into the teeth of the enemy. As one major wrote, the only visible sign the men knew they were under such terrifying shell fire was that they instinctively tucked their chins into an advanced shoulder, as they had so often done when fighting their way home against a Newfoundland blizzard. The men came from Bay Roberts and Trinity. They volunteered from the farms of Waterford Valley and the shores of the Grand Banks. Few had yet seen their 21st birthday. They came in the name of peace and freedom, and they fought like lions. Of the 810, only 68 would stand for roll call the following morning. It was a loss that has echoed down through generations. C'est de cette perte, de ce sacrifice, dont nous avons le devoir de nous souvenir aujourd'hui. Parce que c'est leur sacrifice qui nous a permis de bâtir le pays fort, libre et diversifié qui nous est si cher aujourd'hui. Et en ce jour où nos compatriotes canadiens se rassemblent pour célébrer l'unifolié et tout ce que représente notre pays, souvenons-nous aussi du Caribou, des hommes courageux du régiment de Terre-Neuve et des idéaux pour lesquels ils se sont battus. May they live on eternally in our hearts and our memories. I now invite His Royal Highness the Prince of Wales to speak. Son Altesse Royale le Prince de Galles va maintenant prendre la parole. This magnificent and moving monument, at the foot of which we find ourselves gathered today, reminds us of the sacrifices of the sons of Newfoundland and Labrador. Ce magnifique et émouvant monument au pied duquel nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui nous rappelle à tous le sacrifice consenti par les enfants de Terre-Neuve et Labrador. The Caribou bears solemn witness to their heroic action. Of all the battles fought by the Royal Newfoundland Regiment during the First World War, none was as devastating or as defining as the first day of the Battle of the Somme. Here on the morning of July the 1st, 1916, in less than half an hour, the duration of this ceremony, the regiment was virtually decimated
notwithstanding its remarkable resolve, discipline, and tenacity in the face of overwhelming odds. Even today, exactly 100 years later, the scale of the loss strikes our very soul and moves us beyond measure. 86% of those who went forward did not return. Only 68 answered to the roll call the following day. The commander of the 29th British Division reported a magnificent display of trained and disciplined valor. Its assault only failed of success because dead men can advance no further. In recognition of the regiment's gallantry and valor in the battles at Ypres and Cambrai later in the war, my great-grandfather, King George V, granted the Newfoundland Regiment its royal designation, one of only 3 regiments to be distinguished in this way. Ce régiment est devenu par la suite le Régiment royal de Terre-Neuve, une distinction méritée et rare accordée par mon arrière-grand-père, le roi George V, en reconnaissance de la brillante action lors de batailles d'Ypres et de Cambrai, un peu plus tard au cours de la guerre. We said then and since that we will never forget, and we never have. We are proud to call their values our values, courage and determination to stand up for what we believe, whatever the odds and whatever the cost. As we mark the 100th anniversary of the Battle of Beaumont-Hamel, we are called to renew our commitment to remember the valiant actions of all those sons, fathers, husbands, and brothers of Newfoundland and Labrador. They gave without reserve, and we pay homage to them, those who literally made Canada. Together with all Canadians, we remember those lives cut short, and in so doing, rededicate ourselves to their eternal and living memory as an example to current generations and to generations yet unborn. Nous nous engageons tous avec le Canada à continuer de commémorer cette importante bataille dans l'histoire militaire canadienne. We shall not forget them. N'oublions jamais. Thank you, Your Royal Highness. Merci. Jason Whalen, the grandson of a Second World War veteran, Alan Whalen, is a talented composer and multi-instrumentalist. He has been and continues to be a stalwart of the Newfoundland and Labrador music scene. Newfoundlander Alison Walsh comes from a very musical family and has performed at festivals and concerts both in Newfoundland and across France. Jason Whalen compte parmi les piliers de la musique de Terre-Neuve et Labrador. Compositeur talentueux et multi-instrumentiste, Jason est le petit-fils de Alan Whalen, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. La Terre-Neuvienne Alison Walsh vient d'une famille très musicale. Elle s'est produite dans les festivals et les concerts à Terre-Neuve et un peu partout en France. Je vous invite à écouter Jason Whalen et Alison Walsh qui interpréteront la chanson Sing You Home du groupe terre-neuvien Sisters. La chanson rend hommage aux fils de Terre-Neuve qui ont perdu la vie il y a exactement 100 ans aujourd'hui. Jason Whalen and Alison Walsh will now perform Sing You Home, an original song written by Newfoundland and Labrador's and his sisters. This song is a tribute to the sons of Newfoundland, lost on this day 100 years ago.
Leave this earth. How could all your work be done? Ash to ash and dust to dust. Seemed to me you just begun. When grief invades my soul, there's comfort I find. Though these candles honor you, they burn for those you've left behind. I'll sing for you because I need to. Right now, this is all I know. I'll sing so we will not forget you. I will sing you home. I will sing you home. Know that you will live on the lips of those who knew what it was you had to give, and what it was we learned from you. This is our prayer for you, and maybe someday we will know que votre sacrifice se souviendra toujours. I'll sing for you because I need to. Right now, this is all I know. I'll sing so we will not forget you. I will sing you home. I will sing you home. We're born unto this earth, generations one by one, ash to ash and dust to dust. There is nothing left undone. I'll sing for you because I need to. Right now, this is all I know. I'll sing so we will not forget you. I will sing you home. I'll sing for you because I need to. Right now, this is all I know. I'll sing so we will not forget you. I will sing you home. I will sing you home. Thank you. Merci. We also look to youth and future generations to continue to tell the story of courage and sacrifice of past generations and to proudly hold the torch of remembrance high. Rachel Moss and Lucas Orme Feltham, two Newfoundland and Labrador youth, will tell you the story of Maud McNiven, Lance Corporal Edward Alphonsus Eyre, and Private William Robert McNiven. Nous comptons également sur les jeunes et les générations à venir pour qu'ils continuent de raconter les histoires de courage et de sacrifice des générations du passé
et qu'ils brandissent fièrement et très haut le flambeau de souvenirs. Rachel Moss et Lucas Ormfeltham, deux jeunes de Terre-Neuve et Labrador, vont maintenant raconter l'histoire de Maud McNiven, du caporal suppléant Edward Alphonsus Eyre et du soldat William Robert McNiven. Dear sister, just a line to say I am okay, hoping you are the same. We are at Devonport. We are on the ship going to sail in the morning for the Dardanelles. No more news from your loving brother, Robert. To my sweetheart, Maud, just a few words before we leave. I hope you are well. Will is writing to you now. I remain yours faithfully. Kiss, kiss, Ted. These are a sample of some of the letters Maud McNiven of Newfoundland received from her brother and boyfriend while they were serving in the First World War, and it just so happened that her brother and boyfriend were friends. Letters and postcards such as these bound families across Newfoundland and Canada and their loved ones overseas on a scale never before known in our history. Down the streets in every town and city, the sight of a postman with his mailbag brought hearts leaping with hopes that there would be a letter from a loved one far away. Soldiers on the front lines also cherished news and letters from parents and sweethearts as it boosted their morale. Sadly, one day the letters stopped coming to Maud's mailbox from both her dear brother William McNiven, or Robert as she called him, and her sweetheart Edward Eyre, known affectionately to her as Ted. They were both killed in action here on July 1st, 1916, 100 years ago. Maud's brother, Private William Robert McNiven, was 21 years old. He has no known grave and is commemorated with his name on Beaumont-Hamel Newfoundland Memorial. Maud's sweetheart, Lance Corporal Edward Alphonsus Eyre, was 19 years old. He is buried here on site at Ravine Cemetery, Plot A33. Today we wear their dog tags to remember them and all those who sacrificed their lives on July 1st, 1916. Chère sœur, un petit mot pour te dire que je vais bien en espérant que tu vas bien aussi. Nous sommes au port de Devon sur le navire qui partira demain matin en direction des Dardanelles. Rien de plus à ajouter. De ton frère qui t'aime, Robert. À ma douce Maud. Quelques mots avant que nous partions. J'espère que tu portes bien. Will t'écrit aussi quelques mots maintenant. Ton bien-aimé est toujours fidèle, Ted. Ces lettres sont un exemple des lettres que Maud McNiven de Terre-Neuve a reçues de son frère et son petit ami pendant leur service lors de la Première Guerre mondiale. Ces deux hommes étaient également des amis. Les lettres et les cartes postales comme celle-ci liées d'une façon jamais vue auparavant dans notre histoire, les familles de Terre-Neuve et du Canada à leur être chères parties outre-mer. Dans les rues de tous les villages et les villes, la vue du facteur portant son sac en bandoulière donnait des palpitations d'espoir aux gens qui attendaient les lettres d'un être cher parti au loin. Les soldats postés au front chérissaient eux aussi les nouvelles et les lettres qu'ils recevaient de leurs parents et leurs belles, puisqu'ils leur remontaient le moral. Malheureusement, les lettres cessèrent un jour d'arriver à la boîte aux lettres de Maud, de la part de son cher frère William McNiven, qu'elle prénommait Robert, et de son petit ami Edward Eyre, qu'elle appelait affectueusement Ted. Ils ont tous les deux été tués au combat ici le 1er juillet de 1916, il y a de cela 100 ans. Le frère de Maud, le soldat William Robert McNiven, avait 21 ans. Il n'a pas de sépulture connue et un hommage lui est rendu par l'inscription de son nom au mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Le petit ami de Maud, corporal suppléant Edward Alphonsus Eyre, avait 19 ans. Il est enseveli ici au cimetière de Ravine Y, lot A33. Aujourd'hui, nous portons leur plaque d'identité pour leur rendre hommage et rendre également hommage à tous qui ont sacrifié leur vie ici le 1er juillet 1916.
Thank you, Rachel and Lucas. Merci. It is always an honor to have among us members of the Canadian Armed Forces. We thank them for their presence here today. Padre Goss will now lead us in prayer. Nous remercions les membres des Forces armées canadiennes d'être parmi nous aujourd'hui. Padre Goss va maintenant donner la prière. For those of you who wish to join me in prayer, I invite you to turn your hearts to the God of your understanding. For those who prefer not to pray, I invite you to take these next minutes in personal contemplation and reflection as others pray. Pour ceux d'entre vous qui souhaitez vous joindre à moi pour prier, je vous invite à tourner vos cœurs vers votre Dieu. Pour ceux qui préfèrent ne pas prier, je vous invite à profiter de ce moment pour méditer pendant que les autres prient. Eternal God, 100 years ago, this was a very different place. We cannot begin to fathom what the young men who fought here experienced and suffered. But you can, because you were with them here that day, as you are with us today. Tu as ressenti leur courage et leur peur. Tu as été témoin de leur bravoure et tu as partagé avec eux leur douleur et leur perte. And today you feel our pride as we remember their perseverance and devotion to duty. And you hear our questions as we wonder at the futility of such tremendous loss of life. And you weep with us as we weep for them. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi en ce jour, au moment où nous tentons de comprendre l'ampleur de l'amour qu'ils éprouvaient pour leur pays, pour leurs camarades et pour nous, et qui les a poussés à se sacrifier afin que nous puissions profiter des bienfaits de la vie auxquels bon nombre d'entre eux ne goûteraient jamais. We ask you to inspire us with that same spirit of selflessness and loyalty, that we may strive for that day when war shall be no more, when all of humanity can finally experience the peace you desire for all people. C'est en caressant un tel espoir que nous te prions en ton saint nom. Amen. Merci, Padre. Thank you. As the voices of those who fought during the First World War have fallen silent, the act of remembrance and the commitment to remember are more important than ever. Puisque la voix de ceux qui ont combattu au cours de la Première Guerre mondiale n'est plus, l'acte de souvenir et la promesse de ne jamais oublier sont plus importants que jamais. I am pleased to introduce Mr. Michael Martin and Mr. Bill Hickey, veterans of the Canadian delegation, who will recite the act of remembrance. Messieurs Michael Martin and Bill Hickey, anciens combattants de la délégation canadienne, vont maintenant réciter l'acte de souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des aînés. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them.
Sarah Mack est l'arrière-petite-fille du caporal suppléant Curtis Foisey, qui a servi avec le Royal Newfoundland Regiment durant la Première Guerre mondiale. Sarah lira maintenant la promesse de ne pas oublier en français. Emily Park est la cousine de 5e génération de Thomas Rickett, récipiendaire de la Croix de Victoria, qui a également servi avec le Royal Newfoundland Regiment durant la Première Guerre mondiale. Emily lira maintenant la promesse de ne pas oublier en anglais. Sarah Mack is the great-granddaughter of Lance Corporal Curtis Foisey, who served with the Royal Newfoundland Regiment during the First World War. Sarah will now read the commitment to remember in French. Emily Park is the 5th cousin of Thomas Ricketts, a recipient of the Victoria Cross who served with the Royal Newfoundland Regiment during the First World War. Emily will read the commitment to remember in English. They were young as we are young. They served, giving freely of themselves. To them we pledge, amid the winds of time, to carry their torch and never forget. We will remember them. Ils étaient jeunes, comme nous le sommes. Ils ont servi, donné généreusement d'eux-mêmes. Nous nous engageons envers eux à défier le temps qui passe et à tenir bien haut le flambeau de leur mémoire. Nous n'oublierons pas. Ethan Shywock, un soldat inuit qui a servi avec le Royal Newfoundland Regiment durant la Première Guerre mondiale, et Taylor Ivany, l'arrière-petite-fille du soldat Thomas Flowers, également un soldat inuit qui a servi avec le Royal Newfoundland Regiment durant la Première Guerre mondiale, liront maintenant la promesse de ne pas oublier en Inuktitut. Ethan Shywock, great-great-nephew of Lance Corporal John Shywock, an Inuit soldier who served with the Royal Newfoundland Regiment in the First World War, and Taylor Ivany, great-granddaughter of Private Thomas Flowers, also an Inuit soldier who served with the Royal Newfoundland Regiment in the First World War, will now read the commitment to remember in Inuktitut. Inu sutalautut uvaititut unatairai tulautut ikayu humalutik. Salutu yubut akunni, puigunangi tubut akunni, ikhamai nanatavut. Thank you, merci. Au cours des prochaines minutes, nous entendrons l'adjudant Jim Prowse, clairon du Royal Newfoundland Regiment, jouer la dernière sonnerie, suivie de 2 minutes de silence et le réveil. Le caporal Daniel Uren, économiseur des Forces armées canadiennes, écossaise, qui sert à nous rappeler les sacrifices consentis par tous ceux qui ont combattu. Warrant Officer Jim Prowse, bugler with the Royal Newfoundland Regiment, will now play the last post, followed by 2 minutes of silence and the rouse. Corporal Daniel Uren, Canadian Armed Forces piper, will then play the Lament, a traditional Scottish musical piece that reminds us all of the sacrifices of all who fought. Please rise. Veuillez s'il vous plaît vous lever.
La musique de l'artillerie royale canadienne va maintenant jouer un intermède musical pendant que nous assistons au dépôt des gerbes. The Royal Canadian Artillery Band will now play a musical interlude while we proceed with our wreath laying. His Royal Highness, the Prince of Wales, Son Altesse Royale, le Prince de Galles. On behalf of Canada, the Honourable Kent Hare, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, and the Honourable Lawrence Cannon, Ambassador of Canada in France. Au nom du Canada, l'Honorable Kent Hare, Ministre des Anciens Combattants et Ministre associé de la Défense nationale, et l'Honorable Lawrence Cannon, Ambassadeur du Canada en France.
Monsieur le ministre Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, au nom de la France. Minister Jean-Marc Todeschini, Secretary of State for Veterans Affairs, on behalf of France. His Excellency Mr. Stephen Brady, Ambassador of Australia to France for Australia, and the Honourable Anne Tolley, Minister of Social Development, and His Excellency Mr. James Kimber, Ambassador from New Zealand to France for New Zealand. Son Excellence Mr. Stephen Brady, Ambassadeur d'Australie en France, au nom de l'Australie, et l'Honorable Anne Tolley, Ministre du Développement social, et Son Excellence Mr. James Kimber, Ambassadeur de la Nouvelle-Zélande en France, au nom de la Nouvelle-Zélande. The Honourable Christopher Mitchell-Moore, Minister of Business, Tourism, Culture and Rural Development, on behalf of the Government of Newfoundland and Labrador. L'Honorable Christopher Mitchell-Moore, Ministre des Affaires, du Tourisme, de la Culture et du Développement rural, au nom du gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador. Representing the Senate of Canada, the Honourable George Fury, Speaker of the Senate of Canada. Représentant le Sénat du Canada, l'Honorable George Fury, Président du Sénat du Canada. Vice Admiral Robert Davidson, on behalf of the Canadian Armed Forces. Le Vice-Admiral Robert Davidson, au nom des Forces armées canadiennes. Major Kyle Strong and Mr. Bill Hickey, on behalf of the Royal Newfoundland Regiment. Le Major Kyle Strong et Mr. Bill Hickey, au nom du Royal Newfoundland Regiment. Monsieur le maire Gérard Magnier, au nom de la commune de Beaumont-Hamel, Madame le maire Marianne Réveillon, au nom de la commune d'Auchonvilliers, et Monsieur le maire Max Potier, au nom de la commune de Tapeval. Mayor Gérard Magnier, on behalf of the village of Beaumont-Hamel, Mayor Marianne Réveillon, on behalf of the village of Auchonvilliers, and Mayor Max Potier, on behalf of the village of Tapeval. Sir Tim Lawrence, on behalf of the Commonwealth War Graves Commission. Sir Tim Lawrence, au nom du Commonwealth War Graves Commission.
Mr. Frank Sullivan and Mr. Dennis Allen for the Royal Canadian Legion, Newfoundland and Labrador Command. Major Michael Priddy and Corporal Sue Coop, Royal Newfoundland Regiment, on behalf of the Royal Newfoundland Regimental Advisory Council. Messieurs Frank Sullivan et Dennis Allen, au nom de la Légion royale canadienne, commandement de Terre-Neuve et Labrador. Le Major Michael Priddy et le Caporal Sue Coop du Royal Newfoundland Regiment, au nom du Royal Newfoundland Regimental Advisory Council. Mr. Gary Best, Mr. David Flanagan, Mr. Michael Martin, and Mr. Greg Gowdy, veterans of the Canadian delegation, on behalf of veterans. Messieurs Gary Best, David Flanagan, Michael Martin et Greg Gowdy, anciens combattants de la délégation canadienne, au nom des anciens combattants. Taylor Ivany, Rachel Moss, Lucas Oram Feltham, Emily Park, Sarah Mack, and Ethan Shewak on behalf of youth. Taylor Ivany, Rachel Moss, Lucas Oram Feltham, Emily Park, Sarah Mack et Ethan Shewak au nom de la jeunesse. Monsieur le maire Gérard Magnier, au nom de la commune de Beaumont-Hamel, Madame le maire Marianne Réveillon, au nom de la commune d'Auchonvilliers, et Monsieur le maire Max Potier, au nom de la commune de Théveval. Mayor Gérard Magnier, on behalf of the village of Beaumont-Hamel, Mayor Marianne Réveillon, on behalf of the village of Auchonvilliers, of Théveval. Padre Goss va maintenant procéder à la bénédiction. Goss for the blessing. Again, for those who prefer not to pray, I invite you to take this next few moments in personal contemplation. Pour ceux qui préfèrent ne pas prier, je vous invite à profiter de ce moment pour méditer pendant que les autres prient. May the God who created us and all humankind instill within you a respect for the dignity of every human being and for all of creation. Que le Dieu qui a inspiré le régiment de Terre-Neuve pour qu'ils persévèrent face à l'impossible vous incite à surmonter tous les obstacles que vous rencontrerez sur le chemin qu'il vous a tracé. May the guidance and will of God enable us and all humanity to put aside all hatred
discrimination, and strife, and work together for that day when all people enjoy the peace and freedom that God intends for creation. Que Dieu prenne soin de toutes les âmes de nos camarades défunts et qu'il apaise leur esprit. And finally, may God bless you and all those whom you love this day and always. Amen. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour les hymnes nationaux de la Grande-Bretagne, du Canada et de la France. Ladies and gentlemen, please rise for the playing of God Save the Queen, O Canada, and the Marseillaise.
Speaker Fury and Mrs. Fury, Ambassador Cannon, and Victoria Howard, a Canadian student guide, will now accompany their Royal Highnesses, the Prince of Wales, Duchess of Cornwall, Duke and Duchess of Gloucester, for a guided tour of the memorial. We ask that you please remain in place. Le Président du Sénat Fury, Madame Fury, l'Ambassadeur Cannon et Victoria Howard, une guide étudiante canadienne, vont maintenant accompagner leurs Altesses royales, le Prince de Galles, la Duchesse de Cornouailles, le Duc et la Duchesse de Gloucester, pour une visite guidée du mémorial. Nous vous demandons de bien vouloir rester à vos places.
Their Royal Highnesses, the Prince of Wales, the Duchess of Cornwall, the Duke and Duchess of Gloucester will now depart. We ask that you please remain in place until the dignitaries and the Canadian Forces Guard have departed. Leurs Altesses Royales, le Prince de Galles, la Duchesse de Cornouailles et le Duc et la Duchesse de Gloucester vont maintenant partir. Nous vous demandons de bien vouloir rester à vos places au départ des dignitaires et de la garde des forces armées canadiennes.